Dans les deserts silencieux of Afrique, una ombre se déplace presque invisible, rapid, precise, and mortelle à bon moment. La broito des animaux ne la voyant jamais approcher, jusqu'au début de l'attaque. Le caracol est l'une des félins las plus agiles au monde. Ses puissantes pattes, ses réflexes rapides, and some corps muscly, in front un dangereux prédateur. Il se vite, grâce à sa vestidi, and ses mouvements explosives. Contra tyramentos grands predators, le caracal dépend de sa vestide and de son timing. Il attend in les hearts herbs, jusqu'au moment parfait. Lorsque les oiseaux s'involent, le caracal bondit away from a puissant explosive. Attrapanting paitats, malefres oiseaux, in un seul saut. Ses longs touffes noirs sur les oreilles, restant un mystère. Elles prolongent aide à la communication or à camouflage. Malgré son apparence calm, le caracol is un prédateur très effectueux. Petits mammifères and oiseaux comptent deviner this proie. Lorsque la nuit tombe sur le désert, le chasseur silencieux continue to see the placer down an obscurity, presque invisible. Joe was concentré and prêt pour la prochaine attaque. Quelque part sous les plaines éclairées par la lune, le fantôme de désert continue de chasser. La broito des proies n'intendent jamais le caracal arrive, car the silence is the luna de ses plus grandes arms. Dans les plaines sèches, en sola erreur, put the vena mortelle, et la caracal attend partiament, che moment presses. Rapide, précise, and incroyablement agile, ce félin sauvage is perfectly adapté aux environments hostiles. Sa vistarte and ses puissants sauts in front un redoutable prédateur. Arrows le desert redevient silencieux. Le chasseur disparaît dans un ombre, presque invisible, and Togo's prêt pour la prochaine attaque. Tous les prédateurs de Afrique ne competent pas sur la poison. Certains survivent grâce à leur vestie et leur vigilance. Le bat-eared fox put simple pity, mais ses énormes oreilles sont des puissances outhules to survive. Elles détectent même les petits mouvements sous la terre sèche. Lorsque le soleil se couche sur les plaines, la renarde commence sa chasse nocturne, se déplantant prudemment dans l'obscurité, écoutant métier son porté by le vent. Contrairement aux grandes chasseuses, la bat-eared fox se vit in chassant des insectes and des petits animaux. Son œil exceptionnalité lui permet de détecter des proies cachées sous la surface. Chaque arrête, chaque mouvement, fait partie d'un calcul silencieux, car dans la savane africaine, manquer un repas peut devenir dangereux. Mais ce petit prédateur n'est pas seul. Hyènes, chacals et autres carnivores parcourent les mêmes plaines. Les chasseurs doivent rester vigilants pour ne pas devenir une proie. Sous la nuit africaine, la bat-eared fox écoute les mouvements cachés dans l'obscurité.
Ses grandes orils detectant las proies, ad aident ossu a supporter la chaleur extreme de la savane. La nuit, le bâtillard fox traverse les plaines in écoutanting le moindre son sous le sol, car qu'each petit movement count, malgré sa petite taille, son intelligence and sa vigilance infont en survivant asphyxia. Down les environs hostiles, la prudence vouch petites plus than la force. Dans les plaines africaines, la survie appartient soften aux animaux qui détectent le danger in première. Pour le bâtillard fox, son ouïe exceptionnelle is essentielle à sa survie. Sous la ciel nocturne de la savane, le petit chasseur avance silencieusement dans les hautes herbes, puis dissipate dans les obscurités. Dans la rude savane africaine, la survie n'est pas toujours élégante. Certains animaux survivent grâce à leur vestie, autres grâce à leur résistance. Le warthog peut sembler maladroit, mais derrière son apparence rude se cache un animal parfaitement adapté aux plaines dangereuses. Ses défenses quand intervenaient de puissantes armies contre les prédateurs. Même les lions doesn't rest à prudence. Les warthogs passent leur journée à chercher des racines à des plantes sous le sol sec. Grâce à leurs puissants museaux, ils creusent la terre avec efficacité. Lorsque le danger apparent, le warthog peut courir étonnamment vite. Ses puissantes pattes lui permettent de fuir rapidement. Le warthog entre soutant dans son terrier à reculons. Ses défenses restent tournées vers l'extérieur, prêtes contre les prédateurs. La vie dans la savane est remplie de dangers. Lions, hyènes, leopards, et chiens sauvages chassent dans les mesmes plaines. Malgré cela, le warthog continue de survivre dans l'un des environnements les plus hostiles au monde. Robuste, vigilant, est ghost prêt à fuir ou à se battre. Alors que le soleil africain commence à se coucher, les surviving disparatent une force de place dans les hautes herbes, même s'il n'est pas aussi élégant que d'autres animaux de la savane. Le warthog est conçu pour survivre. Chaque cicatrice, chaque défense brisée raconte le combat d'un animal pour rester en vie. Même les jeunes warthogs apprennent vite les règles de la savane. Rester proches, courir vite, car une seule erreur peut être fatale. Alors que l'obscurité recouvre la savane, les survivants disparaissent dans la nuit à la recherche de sécurité. Haute dans le ciel des plaines africaines, de grandes ombres tournent silencieusement, observant, attendant, et cherchant the signes de mort au sol. Les vautours font partie des plus importants charognards de la nature. Sans elles, les maladies se propageraient beaucoup plus vite dans la nature. Grâce à leur incroyable vue,
Ils content repair this carcasses à this chemios. Parfait, unsul votor, could descend, so fit, and then attire this designer's daughters. Memes seals chastened, raremently this proius vivantes. Their role down the ecosystem is essential. Ils nettoyant la nature with una efficacité remarkable. Leurs têtes chauves content simber strangers, mais hist adaptation less ide arrester propres in sea nourishing dis carcasses. Dans la rude savane, la nourriture is imprevisible. Les voitures parcourent done the immense distances quicheur pour toindir un repas. L'osquan carcass is travailed. Less silence disappeared rapidly. Less isles see deployant. Less becks decheering la chair. And la competition commence aussitôt. Malgré la sombre réputation, les voitures sont essentielles à l'équilibre de la nature. Sans ils, la savane africaine soit yet bien differentiant. Portés par air chaud, les nettoyeurs silencieux de la savane poursuivent les recherches à travers le ciel. Disease la soul, ils semblent calms and lointains, mas dans la ciel, les voitures observent constantly pitch movement à la recherche du prochain repas. Dans l'une des environnements les plus hostiles au monde, ces oiseaux survivent grâce à leur patience et leur efficacité. Ils utilisent leur charde pour parcourir de grandes distances. Alors que le soleil se couche sur la savane, de sombres silhouettes tournent encore dans le ciel. Silencieuses, patience, and told use in observation. A traverse les plaines rocheuses and les forests sèches d'Afrique. La une des survivants les plus intelligents du continent se déplace in grands groupes sociaux. Les baboons sont des primates très adaptables. Ils comptent vivre dans les plaines, les montagnes, les forests. It means pres des territories dangereux, des prédateurs. Contrairement aux bougopod animals de la savane, les babouins dependent fortement du travail de l'équi and de la communication. Chaque membre du groupe joue un rôle dans la savane. Grâce à leur excellente vue et à leurs cris d'alertes, ils comptent prévenir rapidement le groupe quand un danger approche. Même s'ils mangent soutent des fruits, des racines and des insectes, les babouins restent des animaux opportunistes. Petits mammifères et ours content aussi faire partie de leur alimentation. La vie d'un groupe de babouins est toujours active. Les jeunes jouent et apprennent, pendant que les adultes protègent le groupe. Dans la nature africaine, les léopards comptent parmi les prédateurs les plus dangereux. Reste vigilant, est don essentiel quelque jour. Malgré ces dangers constants, les babouins restent parmi les primates les plus résistants d'Afrique. Intelligence, sociables, and très adaptables. Alors que le soleil africain disparaît derrière the horizon, le groupe retourne lentement vers les roches. Vivre en groupe donne un advantage important as babouins, plus Dieu surveillant l'environnement, qui permet de détecter le danger plus tôt.
Dans la nature africaine, la survie is plus facile, one le groupe reste uni. Chaque, apporter de nous de fils, trouver de la nourriture, protéger les jeunes, et éviter les prédateurs pour les babouins. La vie dans la savane is un équilibre entre coopération et survie. Parce que l'obscurité recouvre les passages africains, les groupes s'installent parmi les falaises rocheuses, insécurisés pour le moment, mais les dangers de la nuit approachent déjà. À travers les plaines d'Afrique, un prédateur est conçu pour le vestide, fin, la guerre, un incroyable élément rapide. Le guépard est l'animal terrestre le plus rapide au monde. Contrairement aux lions, les guépards comptent sur leur vestide et leur précision, brant que sur la force brute. Leur corps entier est adapté aux poursuites rapides in terrain ouvert. Grace a una colonne vertebrae flexible, the longest pattes puissantes, and una queue serving to stabilize eto. Le guépard peut atteindre una visite incroyable in quelques seconds, mais la visite ne se fait pas. La chasse commence bien avant la poursuite. Les guépards observent attentivement les proies, restant cachées dans les hottest herbs. Lorsque le moment parfait arrive, la course commence. La poussière explose sous ses pattes. Alors que les guépards accélèrent dans la savane, pendant la poursuite, sa respiration s'accélérait, ses muscles dépensent énormément d'énergie, and each second count. La breite des chasses durant means d'une minute, car même le prédateur le plus rapide du monde ne peut courir à plein vestis longtemps. Si la proie échappe, l'occasion est perdue. Malgré leur vestis, les guépards restent vulnérables, face out lions, hyènes, and leopards. Alors que le soleil disparaît sur les plaines africaines, le guépard retourne lentement dans les hautes herbes. Chaque chasse est un équilibre entre patience et viciste. Le guépard doit attendre le moment parfait, car perdre son énergie peut être dangereux dans la nature africaine. Même les jeunes petites affrontent un danger constant dans la savane. Les mères doivent rester vigilantes presque toute la journée. Alors que les ombres du sort s'étendent, le guépard disparaît à nouveau dans la savane, à recherche de la prochaine chasse. Le long des rivières, marécages et zones humides d'Afrique, un ancien reptile s'est placé silencieusement dans la boue et l'eau, puissante, vigilante, and très adaptable. Le Nile monitor is l'un des reptiles les plus impressionatings du continent. Le Nile monitor fait partie des plus grands lézards d'Afrique. Son corps musclé, ses griffes acérées, et sa puissante queue infont un dangereux prédateur sur terre, commun et l'eau. Grâce à ses puissants membres et ses griffes courbées, il peut grimper aux arbres, creuser des nids, et traverser des terrains difficiles. Piles de reptiles sont aussi polyvalents. Les Nile monitors sont des prédateurs opportunistes, poissons, oufs, rongers, et même des carcasses and divina des proies. Le long langue fourchu,
analyze constamment l'air. In detecting les odeurs, ils content repair this proyus, caches, sur des grandes distances. Même s'ils passent beaucoup de temps sur terre, qui sont also d'excellence les jeux. Leur puissante queue les aide à traverser les rivières and marécages. Dans la nature, les Jonas Nile monitors font face at the numerous dangers. Crocodiles, oiseaux de proie, and grands prédateurs menacing constantly les survive. Malgré leur appearance reptilienne, les Nile monitors sont des animaux étonnamment intelligents. Ils apprennent rapidement leur environment and readjustent prudemment au danger. Alors que les zones humides deviennent calmes sous le soleil africain, à l'ancien reptile returned in the law, disparaging sur the surface. Alors que l'obscurité recover les marécages, à l'ancien chasseur disparatate in the ombres, silencieux, and to ghost in chasse. Alors que l'obscurité recouvre la savane africaine, l'un des prédateurs, les plus incompris the continent, commence à se déplacer. Les ombres silencieuses avancent à travers les plaines sur le ciel nocturne. La hyène tachetée has been plus qu'un simple charognard, puissante, intelligente, and très social. C'est l'un des prédateurs les plus efficaces d'Afrique. Les hyènes chassent also souffrent, qua elles recoubertent des carcasses. Grâce à leurs puissantes mâchoires, les hyènes contiennent briser mine de grosses os avec facilité. Trace pay de un carcasse is gaspiel. Les hyènes tachetées vivent dans des groupes appelés clans. Competition et cooperation existing constantly entre les members. La communication est essentielle à leur survie. Cris, postures, et marquages olfactifs aident à maintenir l'ordre du groupe. Même si elles se nourrissent souffrent de carcasses, las hyènes tachetées sont aussi d'excellentes chasseuses. Beaucoup de leurs repas proviennent de leurs propres chasses. Pendant une poursuite, leur endurance bevittend redoutable. Les hyènes content poursuivre leurs proies sur de longues distances. Dans la nature africaine, même les lions rivalisent with les clans de hyènes pour la nourriture. La vie dans le clan is stricter and competitive. Les femelles dominantes controlent le groupe, and les jeunes hyènes doesn't apprendre leur place. Malgré leur réputation, les hyènes jouent un rôle essentiel dans l'équilibre de la savane, comme chasseuses and comme charognards. Chaque nuit, leurs cris inquiétants résonnent à travers les plaines, repelling que les prédateurs de l'obscurité sont révélés. Sous la lune africaine, le clan de hyènes tachetées continue de traverser la savane, toujours à la recherche de nourriture and toujours unis pour survivre. Alors que la savane devient silencieuse avant l'aube, le clan disparaît dans les hautes herbes, toujours en chasse and toujours unis pour survivre. À travers la vaste savane africaine, un animal se lève au-dessus des plaines, silencieux, élégant, and impossible à ignorer. La girafe est le plus grand animal terrestre du monde, avec des pattes immenses et un long cou capable d'atteindre le sommet des arbres. Les girafes sont parfaitement adaptées à la vie dans les plaines ouvertes. Leur grande taille
lua promit de tinder des filis, que paid animals, quentent manger. Les acacias, couverts, diapines, sont une source important in nourriture. Malgré leur appearance calm, les giraffes restent très vigilantes. Leur hauteur les aide à repérer les prédateurs de loin. Les lions restent l'une de les plus grandes menaces, surtout pour les genus girafons, très vulnérables during leurs premiers mois. Mais une girafe adulte peut devenir extremely dangereuse qu'elle est menacée. Ses puissantes coups de pattes cantent gravement blesser de grands prédateurs. En traversant les plains avec des mouvements lents and prudents, les giraffes économisent leur énergie lors de longs trajets à la recherche de nourriture and d'eau. Les motifs uniques de leurs statues sont différents pour chaque individu, comme les empreintes digitales chez les humains. Lorsque les girafes se baissent pour boire, elles deviennent invulnérables. Ce penchant limite leur capacité à réagir rapidement au danger. Sous la chaleur de l'après-midi africain, des groupes de girafes avancent silencieusement parmi les acacias, s'enurissant bien au-devant des sols. Même si elles semblent paisibles, la vie dans la savane reste dangereuse. Prédateurs, sécheresse, and competition menacent constamment leur survie. Sous la murée dorée des plaines africaines, les gens de la savane continuent d'avancer à travers les herbes infinies. Dans la nature africaine, la taille n'est garantie par la sécurité. Même les plus grands animaux doivent rester vigilants, car dans la savane, la danger peut apparaître silencieusement à tout moment. Lorsque le soleil disparaît behind les plaines, les girafes continuent d'avancer à travers le passé doré, grandes silencieuses, and dominant tourbus la savane. À travers les plaines sèches et les forêts d'Afrique, de petits ombres se déplacent rapidement dans les broussailles, en travaillant ensemble, en observant ensemble, and en surviving ensemble. La mangouste raïa est un prédateur très social, contrairement à de numerous petits chasseurs. Ces animaux vivent in grands groupes où la coopération est essentielle à la survie. Chaque membre du groupe a un rôle. Certains cherchent de la nourriture, d'autres surveillent les dangers, et les jeunes apprennent de prédateurs adultes. Grâce à leurs griffes acérées et leurs réflexes rapides, les mangoustes raillées recherchent de petites proies dans le sol et les roches. Leur communication aide le groupe à rester uni. Cris, mouvements et sons d'alerte leur permettent de réagir rapidement au danger. Dans la nature africaine, les serpents sont parmi les ennemis les plus dangereux, mais les mangoustes sont connus pour leur bestie et leur courage. Malgré leur petite taille, les mangoustes raillées deviennent agressives pour protéger le groupe, surtout presque des petites. La vie du groupe reste très active. Les jeunes juntent pendant que les adultes cherchent la nourriture. Travailler ensemble leur donne un grand avantage dans les environnements dangereux. Place you surveillant les alentours and les menaces can be detected place tôt. Malgré les dangers de la savane, les mangoustes raillées restent excellentes survivants, rapides, sociables, and très adaptables.
Alors que le soleil africain se couchait, les petits chasseurs disparaissent ensemble dans les hautes herbes, avançant indultueux in gruppo. Pour les petits animaux de la savane, rester seul peut be dangereux, mais dans un gruppo de mangustes, chaque individu profitait de la protection du gruppo. Même les Jonas mangustes apprennent vite les rulers du monde sauvage, rest approaches the grouper, and reagir rapidly face out danger. Arrows kill obscurity recover la savane. Les petits chasseurs rejoined in leur abri ensemble, prêts pour un nouveau jour dangereux.